Hi, family. Welcome to Journey of 1,000 Voices. I'm with Mrs. Joyce Mutongori. Mama, karibu sana. Mimi niko na miaka 48. Uko na miaka 48? Niko na miaka 48. Umetoka wapi? Natokea Katundu. Okay, she says she's 48 years old and she comes from an area called Gatundu. Unafanya biashara gani? Nafanya biashara ya kutengeneza miti. Okay, she says that she actually has a nursery, a tree nursery. She makes seedlings. She usually sells them to me. I'll show you what she sells, and she brings them and I plant them for her. She plants them for me, sorry. Nieleze. Sasa kuna wakati ambaye majukumu yalinishinda. Kwa nini majukumu? She says that there was a time when her responsibility was too much on her. Kwa nini yalikuwa mengi? Kwa ajili ya school fees na matumizi ya ndani. School fees na matumizi ya ndani. So she says that there was a time got that the responsibilities were too much because of the school fees and the responsibilities in the house, just the day-to-day budget. Kwa nini Sasa nikapata shida shida. Kwa nini? Ngoja kidogo mama, pole usiogope, sawa? I'm just telling her not to. She has tremors, her body shakes a lot. Kwa nini mwili yako ina tetemeka? Nipata shida ya kutetemeka, inaitwa kuna ugonjwa unaitwa stroke. Okay. She says that she actually suffered a stroke. Ulipata hiyo stroke siku gani? Niko kama na miaka 2. She says about 2 years ago she suffered from a stroke. Kwa nini? Sasa wakati ambaye nilipata mchango kwa watu, nikaenda nikapimwa. Sasa shida ya kununua madawa imenishinda. Shida ya kununua madawa imenishinda. Nini kilisababisha? She's saying that she got some fundraising from some people when she got the stroke because she had problems buying the medicine. Changamoto nini kisa ya kwako kupata stroke ni kwa nini? Nini kilikustua? Mawazo. Nilifikiria sana. She says that she used to think a lot. She had a lot of stress in her life. So ulikuwa unafikiria nini? Nilikuwa nafikiria mambo ya school fees na watoto bila watakula. Nikapata hiyo shida. She says that she used to stress a lot and think a lot about school fees and how her children are going to go to school. Una bwana? Mimi ni mchane, sina bwana. Okay, she says, I asked her if she has a husband. She says that she is a widow. She doesn't have a husband. Mume wako alifariki lini? Mume wangu sasa hivi ako chini kama na miaka 20. Miaka 20? Kitambo sana alifariki. Oh, wow. She says that her husband died about 20 years ago. Mume wako alikufa miaka 20 iliyopita. Tena kitambo, mtoto ambaye hata nimeita sasa hivi ako kirasi, ako darasa la 7. She says that the child that she named after her husband is actually now in class 7. Kama mume wako alikufa miaka 20 iliyopita na mtoto ambaye uliita yuko darasa la 7, ulizaa huyo mtoto kwa nyumba mboke ama ni mume wako ndio alikuzalisha? Sasa baadaye tena yakaona tena matumizi, aliniachia watoto. Alikuachia yeye watoto wangapi? Aliniachia watoto 8. Ulizaa watoto 8 na bwanako? Tulizaa watoto 8. Wasichana 3. Vijana 5. Vijana 5. Okay, sasa mwenyewe huyu kidogo niwaelezee. So I just asked her that she says that the child that she named after her husband is now in class 7. So I asked her that if the child is in class 7 and her husband died almost 20 years ago, did she get, in Korea we have this tradition, it's called nyumba mboke. She said that no, that her husband left her with 8 children. They actually had 3 daughters and 5 sons. So mume wako yule ambaye ulizika, mulizaa na yeye watoto 8. Akakuachia watoto 8. Okay. Wa mwisho alikuwa na miaka mingapi walipokufa? Alimwacha kwa tumbo. Nilimwacha kwa tumbo. Nini kilisababisha kifo ya mume wako? Sijui, yani alikuwa kama ni machibu. Yani alikuwa kana machibu. Sasa sijui. Okay, I asked her that what ailed her husband, what led to his death. She says that her husband had some boils. She's not sure, but he had some boils.
some boils on his body and then he just passed away. So sasa tangia mume wako akufe ni wewe tu ndio unaangalia watoto wako na familia ya mzee hainisaidii kitu chochote. So I've asked her that what about her husband's family, do they help her? She said no, they don't help her with anything. Hawakusaidii kabisa. Hanisaidii, ukweli wa Mungu. Sasa unaishi wapi wewe? Kwa bwana wako nyumbani, kwa boma ama? Nimenunua. Ulinunua shamba? Ulisaidiwa na watu ama? Sasa wakati wa kuchengana na wale watu nikaenda nikanunua sehemu nikaishi. Watoto alikuwa nani mlemavu, akawa anatembea chini kama nyoka. Ulikuwa na mtoto mlemavu? Lakini sasa baadaye ya kuombewa aliamuka akatembea akaendelea na masomo. So I just asked her that if her husband's family help her. She said no, they don't help her. They've never helped her. That what she did after her husband passed away is that she left and she had a child who was disabled. Then she left and bought a land somewhere. So that's where we've gotten to. Alafu sasa hiyo familia ya mume wako kwa nini hawakusaidii? Sasa sijui. Mlikosana nao? Baadaye mume wangu alikufa na watoto wakakuwa walemavu, tukakosana nao hivi. Watoto ulikuwa na wangapi walemavu? Alikuwa huyu mmoja tu. So I've asked her that lakini alipona. Alipona? Alipona. Okay, so I've asked her that how come her husband's family doesn't help her husband's side of the family. She said that she had a child after she gave birth to the child who was physically challenged. She says that her husband's family, her husband's side of the family sent her away, but she's saying that her child now is much better, that somebody prayed over her and she miraculously got healing. Sasa wewe kama mama uko na watoto 8, mkubwa yuko darasa ngapi? Mkubwa amemaliza form 4 mwaka huu. Okay, she says that her firstborn is she actually finished secondary school this year. She has a shake. Ebu onyesha watu vile mwili yako inatetemeka tu yenyewe. So her hand, I don't know, it's like involuntary spasms, I think, if that's the correct word. Just correct me if I'm wrong. I just say that, show us, weka chini. So sasa wewe kama mama sasa, wewe ndio peke yake unang'ang'ana. Uliolewa tena? Sikuolewa tena. Okay, I asked her that, did she remarry again? So she said no, she just continued taking care of her own children. Ndio uliendelea hivyo? Okay, na sasa tangia mume wako akufe hujazaa na mwanaume mwingine? Wakati ambaye tuliachana mume wangu alikufa. Baadaye kunyanyasha nikamaliza, nikaona nishinde eti nichukue mwanaume. Nikachukua mwanaume nikafikiri ni kunitunza tu. Nikasitikia amenipa hii mimba. Lakini huyu alinipa hii mimba. Tuliachana mimba ilikuwa ya miezi mingapi? So I asked her because niko mwenyewe sasa. So I asked her that after her husband passed away, that did she maybe get remarried? She said that after her husband passed away, after a while, after she had finished breastfeeding her last born child, the one that her husband left her with, she's saying that she found a man and they stayed together for a while. But after she got pregnant, the man, ulijikuwa umejifungua kabla huyo mwanaume atoroke? Aliniacha niko na mimba. Okay, so she says that the man left her with when she was pregnant, about 2 months pregnant. So sasa vile maisha yako sasa kama saa hii ni maua tu, hizo miti tu peke yake ndio unauza? Ukweli wa Mungu ni hiyo miti tu. Ni miti peke yake. So I've asked her that, is it only the seedlings that she sells? She's saying that yeah, that's the only thing that she sells. Na wewe umeona hii kama huku Kuria sasa, wewe kama mwanamke mjane, serikali inakusaidia? Haijawahi kunisaidia. Kwa nini? Na unaweza enda ujiandikishe. I've just asked her, ngoja kidogo, I've just asked her that as a widow there are programs whereby the government helps, there's some funds. She's saying that they've never helped her. Kwa nini hujawahi saidiwa? Nilijaribu wakati ambao alikuwa anaandika ya wajane maabara. Nikaenda wakanifukuza, mimi ni mgonjwa, sio. Wakaniambia mimi hii ni ugonjwa, niende nikatibiwe. Okay, na hamna kutibiwa sina. Okay, she's saying that she tried, she went to Mabera when they were registering people for widows
and other things. The government was registering them, but they sent her away. They told her that she's actually sick, that she should go get healed first. She should go get treatment, and then she can come back. Sasa wewe vile ulipata hiyo stroke, umetibiwa ulienda hospitali ama? Yaani ni mtu kama jirani ananisaidia, ananipeleka, anachukua ananipeleka hata Ombo. Nikigonjeka zaidi ni majirani anahangaika na mimi. Huwa saa zingine unagonjeka kabisa. So I've asked her that how does she get along? How does she survive? So she said that there's one good neighbor of hers who, when she falls extremely sick, he will come and the neighbor, I don't know if it's a he or a she, but the neighbor usually takes her to Migori. There's a hospital called Ombo. Then she gets treatment. Yeye ndo analipa ama wewe ndo unalipa? Sasa ukinisaidia hivi, umenichukua kutoka ndani umenipeleka, unaenda unagharamika, ukimaliza unakuja unaninunulia yale madawa. Ukiona nimepata nafuu unaniachia hapo hapo. So she says that the neighbor comes and buys her medicine, takes her to hospital, she gets her treatment, then she gets medicine, and then after that they take her home. So the neighbor usually pays for her. Wewe kama mama ama kama mwanamke umejikaza sana, ninakupa hongera na maisha yako sasa hivi. Nitakuja kukusalimia hapo kwako nione vile unaishi, ni sawa? Sawa. I've told her that I would really like to go and see where she lives. She always brings me seedlings. She's actually brought me some seedlings. I always buy from her, even when I don't need the seedlings, just because I know that she doesn't have to do it, but she has to do it, you know? Like it's something that she does it out of necessity. She has to do it. Sasa watoto wako wote wanasoma? Wako shuleni. So Vasa, if all her children are in school, she said they're all in school. Ni changamoto gani kama wewe kama mama ambaye unasema ulikuwa na mawazo mengi? Ni nini hiyo mawazo ambayo ulikuwa unafikiria mpaka ikakufanya mpaka ukagonjeka hivi? Unajua wakati ambayo nafikiria utalipia watoto nini, watakula nini, na sasa tukene, unajua uko peke yako, hauna mwingine hata kusaidia. Ukweli nilitaka kuchanganyikiwa. So I've asked her that as a woman, I understand what she's going through, that as a mother, like what are those thoughts that she used to think constantly that made her even actually get to the point of getting a stroke? So what she has explained to me is that as a mother, she was always thinking about what her children will eat, how her children will go to school. All those thoughts and the stress led to her having the stroke. Pole sana mama. Pole sana. Asante. Wow, this is it's very emotional. I just wanted you to just meet my friend, and just she always anyone from this place will tell you about her. She's such a lovely woman. And the fact that there's some ladies who will sit in the house and not do anything. This woman actually carries a bucket on her head with seedlings, and she walks around, and I respect her so much for that. I really, really respect her. Na wewe kama uko sehemu unaishi, watu majirani wako sawa na wewe? Hakuna mwenye anakusumbua? Hakuna jirani ananisumbua. Hakuna. So I just asked her that where she lives, I hope there's no neighbor who gives her any stress. So she said that no, all her neighbors are very good. So if you're watching this and you're a neighbor to her, I thank you for accepting her and just being so kind to her. Sasa tumeshukuru sana, tumejua maneno yako na hiyo. Kwa hiyo biashara yako ya kuuza miti hiyo, kwa hiyo ndio hiyo pesa bado unatumia kusomesha watoto? Hiyo ndio naendelea kusomesha watoto. Hata kama ile jana ulinipa hapa shilingi ngapi? Tulinunua 400. Ile pesa nilienda nikalipia huyu school fees, hata haikutosha. Tena leo ndio hiyo ninarudisha, kesho nije nimalizie afanye mtihani. Okay, so I've asked her that like the selling of the seedlings, what does she use it? Is it what she uses to pay her children's school fees? She said yes, that's what she uses. She even uses it. She has a little one here. I'll show you, maybe he's back when they're leaving. That's what she uses. Yesterday she came and brought me some seedlings, and today again she's brought me more seedlings.
I always just buy the seedlings from her. I really, really, really just like supporting her. She's a fellow woman, and women will always support. Women should always support women. So tumeshukuru sana na nitakuja kukusalimia kwako nyumbani. Asante. Nitakuja kabisa mimi mwenyewe, nikuje nione mnaishije, si ndio? Unizungushe, unionyeshe hapa ndio mmepanda kasukuma, kanyanya, si ndio? Sawa. Sawa. No problem. So we're very grateful, guys. I just wanted you to meet my friend. I really admire this woman. I really, really admire and respect her because of the fact that despite her illness, despite everything, she doesn't beg. She walks around with actually seedlings on her head. She does that by herself and she goes around selling. So if you're in Nyabohanse and you ever see this woman and she comes to you, or if you're in Korea, Sirare, wherever she walks around to, just support her. Buy 2 seedlings. She only sells them for 10 shillings, 5 shillings, 50 shillings. So that's it. Mama, nimefurahi sana, nitakuja kukusalimia kwako, si ndio? Hata unionyeshe watoto wako. Unajua wewe ndio unakujanga hapa kwangu kila saa. Mimi sasa ndio nitakuja kukusalimia, si ndio? Asante. Haya, tumeshukuru sana. Haya, asante. Asante. Haya. I'm just walking out with Joyce. I would love for you to meet Joyce. Joyce is such a lovely woman. Twende basi ni hesabu miti. Twende tuhesabu miti. Sawa. Umevaa viatu? Uko na viatu? Nilikuwa nayo. Ziko wapi? Zako baba. Okay, this is the boy she came with. That's her son. The Angalia viatu vyangu mama. She gave birth with the guy she was saying. Ndio hii iko hapa ndani. So she, oh, hizi ni zako? Yeah. I was asking her that, doesn't she have shoes? So I just want to show you what she usually does. She just carries seedlings on this basin. Nikusaidie kuhesabu ama utahesabu? Nitahesabu. Yeah, so I just asked her that should I help her count or she will count. So you can see the tremor and how she shakes. It's such a sad situation. I'll go and visit her very soon and just see how she's going on. Huh? Utazichanganya, si ndio? 5. Nahesabu mara 2. Ulihesabu? 2. Okay, so I've told her to mix. It's just hedge plants that I'm actually buying from her today. I don't know what they're called, but I usually just buy them from her. Yeah, the ones I've planted right there, and over here, and on the other side. Endelea tu kuhesabu, sawa? Doing is just basically counting them, and that's it. I told her to bring me some flowers for 500 shillings. So the hedge plants, I'll just plant them in. If I can't plant them, I'll look for somewhere outside the wall and just do it. Yeah. Hizo leo unaniuzia na pesa ngapi? I'm asking her how much she's selling them. Just 5 shillings. She said 5. So 5 is 5 shillings. So tuna maua 100, si ndio? Yote ni yako 100. Yako 100? Yote yako 100. Ulikuwa ushahesabu? Hata zile ni 100? Hii inakuja humu sinafika 100. Sasa kama ni 100 wacha kuhesabu. Si uweke tu hapo chini. Watapanda, usijali. Wewe njoo mchukue hizi maua tafadhali. So I'm just telling them to come and take. Mary, tafuta pahali mweke hizi maua. I'm just calling Mary to come and. Sam, njoo. Leta kibesheni. Umbadilishe badala ashinda na hesabu. So I'm just telling them to take the hedge plants. Ndio namwambia haya. Wacha wachukue wapange. Na hizo zingine umeleta pale nyuma ni gani? Hii ni matunda. Hiyo ni matunda passion. Passion hata zile uliniletea juzi. Hizo ni za ngapi? Za 100. Za 100. Mary utachukua nikuchukulie? Utachukua uende upande uko home. I'm just telling Mary because she said she brought some passion fruit seedlings. So what we're going to do is just buy them from her. Mary will go and plant them because the other day she brought me passion fruit seedlings and I haven't even planted them yet. Chukueni na hizo.
hizo nitabebea hapo baba. So this is the story of a real African woman. This lady is a queen in all her rights. I love the fact that mbona umekaa chini, ulikuwa unahesabu? Utasimama? Ngoja atakuongezea 100 hiyo ya passion fruit. Sawa. Simama. So that's it. So this is my friend. We're very proud of her. She's a very strong woman. Anytime you see her, guys, just buy something from her. She's not begging from anyone. What she's doing is just looking for money to take her kids to school and to feed her kids. My voice is breaking up, so I'm going to say bye-bye from Journey of 1,000 Voices. Thank you for tuning in. Remember to like and leave your comment. Leave a kind word for Joyce. Bye, guys.